Now we are joining with the second part of our English tenses lesson. So if you watch the first part, then you all know what did you do in the first part. We talked about making sentences. So I told you in our second part, we'll be meeting with the present simple tense. Okay, so today's from this video, I'm going to teach you about simple present tense. So let's move to our lesson. Okay, so you all already know what's our topic for today. It's about simple present tense. So this is the first type of tense we're going to learn in English grammar. අපි English grammar වල English ව්‍යාකරණ වල ඉගෙන ගන්න යන පළවෙනි tense ජාතිය තමයි simple present tense කියලා කියන්නේ. Okay, so simple present tense also can be known as present simple tense. Present simple tense කියන්නත් පුළුවන් අපිට simple present tense කියන්නත් පුළුවන්. Anything is fine. Both these things mean the same thing. මේ දෙකම simple present tense කිව්වත් present simple tense කිව්වත් මේ දෙකම එකම තේරුමක් තමයි දෙන්නේ. Okay. So talking about simple present tense, we should know what is this simple present tense. We already know present tense means වර්තමාන කාලේ දේවල් වලට. දැන් සිද්ධ වෙන දේවල්. වර්තමානයේ. Okay, now. So simple present tense means what? Something that happens repeatedly. Often. Okay? නැවත එකපාරක් සිද්ධ වෙලා නතර වෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් වෙන දෙයක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. නැවත සිද්ධ වෙනවා. ඒක බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා. Often means බොහෝ විට. කලාතුරකින් නෙමෙයි. බොහෝ විට සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා simple present tense. Sometimes you can identify the simple present tense by using these words. Every day, always, sometimes, usually. මේ වගේ වචන ගොඩක් වෙලාවට මේ simple present tense වාක්‍යක තියෙනවා. I wake up at 5 o'clock every day. I get late sometimes. Something like that. අනේ ඒ වගේ වාක්‍යවල ඒ අදහස් කරන්නේ මේ simple present tense. And the things in general සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් commonly සිද්ධ වෙන දේවල් නම් ඒවා අපි කියනවා simple present tense. I wake up at 5 o'clock. I brush my teeth. I get dressed. I go to school. I go to office. Something like that. They are simple present tense. Idea එක විතරක් ඔළුවට ගන්න. අපි බලමු simple present tense කොහොමද හැදෙන්නේ, වාක්‍ය කොහොමද එන්නේ. ඒවා අපි ඉස්සරහට බලනවා. දැන්ට ඔයාලා idea එකක් ගන්න මේ simple present tense කියලා කියන්නේ the things that happens repeatedly. එක සැරයක් දෙසරයක් වෙලා නතර වෙන දේවල් නෙමෙයි. Repeatedly සිද්ධ වෙනවා. In the sense means මේ දැන් වෙන්නත් පුළුවන්. හෙට වෙන්නත් පුළුවන්. Repeatedly නැවත සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේක කලිනුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කලින් සිද්ධ වෙලා ඒක නතර වෙලාද? නැහැ. තාමත් වෙනවා. හෙටත් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. Okay? So something like that. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියනවා නම් අපි ඒවට කියනවා simple present tense කියලා. Okay, so let's move on to our next parts about simple present tense. Okay, so as usual, I've given you the format of simple present tense. You might be familiar with this format. Can you remember in our first part, in this sentences part, I show you as this as the basic format of a sentence. my basic format එක විදිහට පෙන්නුවා. So simple present tense වල format එක හැදිලා තියෙන්නේ subject plus verb plus object කියන format එකකින්. So as usual, you know, capital S means the subject, capital V means the verb, capital O means the object. Okay, so remember this format. You have to remember all the formats. So you know there are 12 types of sentences. So there are 12 different formats, and also we will be learning about some kinds of another formats as well when you're making it positive, negative, and in the question form as well. So there are so much of types of formats you have to remember. If you can't remember it, then this won't work. So please be sure to remember all the types of formats. මේ format ජාති ඔක්කොම මතක තියාගන්න බලන්න ඕනේ.
In the sense mean you should study. Okay. So remembering this format මේක ඔළුවේ තියාගෙන අපි යමු ඊළඟ කොටසට. Okay. Here. I've given you some examples. The first one is they feel hungry. They feel hungry. They is the subject. Feel දැනෙනවා. Verb hungry බඩගිනි object. They feel hungry. So the subject is this. Verb is this. Object is this. I polish my shoes. I is the subject. Polish is the verb. My shoes is the object. My father polishes his shoes. My father is the subject. Polishes is the verb. His shoes is the object. Okay, you might say something odd here. මොකද odd දෙයක් විදියට මේ sentence එකේ තියෙන්නේ. My father polishes his shoes. Also පේනවා ඇති මෙන්න මේ polishes කියන word එකේ es මා red color වලින් ලියලා තියෙනවා. ඇයි මම එහෙම ලියලා තියෙන්නේ? මම එහෙම ලියලා තියෙන්නේ because I wanted to highlight that. අරවලට කියන්න ඕනි වුණා I polish. I polish කියලා ආවා. But my father කියද්දී මම ලියුවේ polish නෙමෙයි polishes. I have make the verb plural. Polish කියන verb එක ක්‍රියාපදේ මම plural කරලා තියෙනවා polishes කියන word එකේ. අපි පස්සේ බලමු ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. But for now remember අපි මේ විදිහට singular noun එකක් use කරොත් අපි verb එකට s එකක් add කරනවා maybe es something like that. අපි verb එක plural කරනවා. But අපි මේ විදිහට I ඒ වගේම we they අපි plurals විදිහට ආවොත් අපේ subject එකට plural විදිහට ආවොත් base form එකෙම අපි verb එක ලියනවා. හැබැයි මේ විදිහට singular subject එකක් ආවොත් my father කියන්නේ singular දෙයක්. My father එකෙනයි ඉන්නේ. එක තාත්තගෙන් මගේ තාත්තා එකෙනයි. එහෙනම් අපි verb එකට s එකක් එහෙම නැත්නම් verb එක plural form එකෙන් ලියන්න ඕනේ. In the third sentence let's say she feeds her dog. මෙතන බලන්න feed නෙමෙයි තියෙන්නේ feeds. She is the singular subject because of that ඔන්න මම මේ verb එක plural විදියට ලිව්වා. But in here you bring the homework. You we take the you as the plural. You එක ගන්න අපි plural එකක් විදිහට. ඒක නිසා මෙතන bring කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ base form එකේ. But I ඔයාලා අහන්න පුළුවන් I කියලා කියන්නේ. ඒතර I කියලා කියන්නේ singular නේ. ඇයි මම I කියන එකට විතරක් base form එකේ use කරේ? Remember අපි I කියන එක කවදාවත් simple present tense වලින් ලියද්දී ඒකේ verb එක plural කරලා අපි ලියන්නේ නැහැ. Okay, so remember that අපි මේක base form එකේම විතරයි ලියන්නේ. And also මේ විදිහට subject එක singular ආවොත් verb එක plural කරලා ලියන කියන rule එක එන්නේ simple present tense වලට විතරයි. වෙන කිසිම තැනකදී ඒ rule එක apply වෙන්නේ නැහැ. It only comes for simple present tense. Okay, so hope you can remember that part. Okay, here it talks about plural form of verbs. මතකයිනේ මම කිව්වා subject එක singular නා. If the subject is singular, we should make the plural form of the verbs. So we have to know how to make the plural forms of the verbs. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද මේ verbs වල plural form එක බහුව වචන පදේ හදන්නේ කියලා. If our verbs ends with o, අපේ verb එක o අකුරෙන් ඉවර වෙනවා නම් we should add es for the end. If our verb ends with sh, we should add es. If our verb ends with ch, then we should add es. If our verb ends with x, then we should add ex. If our verb ends with y, then what should we add? Then we should add ies. Remember that? Okay. Okay, so let's look at the examples to understand it more. අපි බලමු මේවට උදාහරණ. එතකොට අපිට තවත් හොඳට මේ rule එක තේරෙයි. The first one is undergo. Undergo is a verb.
ends with O. So here it becomes ES. Then it becomes undergoes. Undergo, undergoes. Brush ends with SH, brushes. I brush my teeth. She brushes her teeth. Catch, catches. Ends with CH, then it becomes catches. Tax, taxes. Fly, flies. So in here, we cut the Y and then add IES. With the Y, we are not adding IES. Y එක තියෙද්දි IES දාන්නේ නැහැ. We cut the Y and then add IES. Come, comes. Eat, eats. Drive, drives. මේ වගේ අනිත් වචනවලට සාමාන්‍යයෙන් commonly තියෙන අනිත් වචනවලට අපි add කරන්නේ S විතරයි. Come, comes. Eat, eats. Drive, drives. Okay? So සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවට අපි S විතරයි අනිත් add කරන්නේ මේ විදිහට. And වෙනම නම් words අපි ඒ විදිහට ES or IES add කරනවා. Okay. So if you think that you won't remember this, make sure to write this as a note. මේක note එකක් විදිහට අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. මොකද මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපි simple present tense වාක්‍යයක් හදන්න. බැරි වෙලාවට ඔයාලා ලියුවොත් she brush her teeth කියලා. ඒක වැරදි. How can it be? She brushes her teeth. Okay? All right, there. Let's move to the next part. Format of simple present tense. Simple present tense වල formats මං කිව්වා තව જાති ගොඩක් තියෙනවා. Positive, negative, question forms වලින් අපි බලමු ඒ වගේ formats කොහොමද කියලා. Okay, so let's go through the first one. Positive. Positive format එකෙන් කොහොමද කියලා අපි බලමු. The first one, there are two formats, so let's go through the first one. Subject plus base verb plus object. Base verb කියලා කියන්නේ අපි eat, drink, run, bat ඒ විදිහට කියන base format එකේ. Okay? සාමාන්‍ය තියෙන වචන eat, drink, go, sleep, something like that. එතන subject එක I, we, you, they. I ඒ වගේම we, you, they කියන plural forms වලින් තියෙද්දි මෙතනට අදාළ වෙන children, teachers ඒකේ අනිත් අයත් plural form එකේ තියෙන අනිත් words උත් අදාළ වෙනවා. මෙතන pronouns විතරක් දීලා තිබ්බට අනිත් words උත් plural words උත් අදාළ වෙනවා. Okay. ඒවා පිළියෙනවා base verb එකෙන් base form verb එකකින්. එතකොට අපි object එක add කරනවා. Subject, base form plus the object. The next one is subject. Subjects in a singular form එකකින්. He, she, it. ඒ වගේම teacher, mother, father, sister, brother, cat, bat, something like that. ඒ විදිහට singular form එකකින් එන words තියෙනවා නම් ඒ subject එකට අපි දන්නවා base verb එකට s add කරනවා කියලා, then the object. Okay, so this is the two formats. Before talking about the negative things, I would like to talk about the examples relevant to the positive one. So let's go through that first. Okay, here you can see I polish my shoes. I is the subject, polish verb, my shoes is the object. Mother cooks rice. මෙන්න බලන්න mother කියන්නේ singular subject එක. එහෙනම් ඒකට තියෙන කොහොමද? Cooks rice. I polish my shoes. Mother cooks rice. Okay. Hope you understood about this part. Okay, so let's go through the second one. Second one is negative. Negative form එකෙන් කොහොමද අපි simple present tense හදන්නේ කියලා බලමු. So in here you can see subject, I, we, you, they. I ඒ වගේම අනිත් අපි කියන plural nouns. Plural subjects මෙතනට අදාළ වෙනවා. Teachers, children, kids, cats, bats, rats, mats. Okay, so any types of plural subject. Do not. අපි do කියන එකේ
negative type එක තමයි ගන්නෙ, negative form එක ගන්නෙ do not. Then we add the base verb plus the object. The next one, she, singular forms are coming, he, she, it, another cat, mad dog, and then teacher, mother, father, ඒ විදියට අපි ගන්න singular subject එකද අපි add කරනවා does not කියන එක. Okay, then we add does not. Plural නම් do not, singular නම් does not. Understand that subject එක plural නම් අපි do not add කරනවා, subject එක singular නම් අපි add කරන්නේ does not. Base verb, then the object. අපි positive එකේදී base verb එකට singular subject එකේදී base verb එකට as add කරාට මෙතනදී කොයිම වෙලාවකවත් negative form එක ලියද්දී base verb එකට as add ගන්න base verb එක විදිහටම ලියන්න වෙනසක් කරන්නේ නැතු. And then the object. All right. So let's see the examples for this. I do not polish my shoes. I do not. I polish my shoes. Can you on add I do not polish my shoes. Mother does not cook rice. Mother cooks rice. Mother does not cook rice. Okay? Cook. Cooks mother does not cooks mother does not cook rice. Okay? Alright then. I hope you're clear about this. Then let's move to the next one. Next type is question type. අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනන් ඉන්න ඕනේ කොහොමද positive විදිහට sentence එක ලියන්නේ, කොහොමද negative විදිහට ලියන්නේ, කොහොමද question එකේ ලියන්නේ. positive කියන idea එක එන්නේ අපි මොනවාරි දෙයක් කරනවා. හා කියන idea එකේ. negative type එකේ බෑ, කරන්නේ නැහැ, යන්නේ නැහැ, බොන්නේ නැහැ, අන්න ඒ විදිහට negative. question type කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අන්න අපි ඒකට කියන question type එක. So let's see what's the question type format. Do මෙන්න මෙන්න negative form එකකින් do කියන එක. Do not කියන එක තමයි එන්නේ. හැබැයි not කියන එක අමතක කරලා do බලන්න. do ඇවිල්ලා තියෙන subject එකට පස්සේ. හැබැයි මෙතන question එකක් විදිහට ලියන නිසා අපි do කියන එක මුලින්ම දානවා. ඊට පස්සේ තමයි subject එක එන්නේ. මේ මම කතා කරන්නේ plural type subjects ගැන. plus the I. Okay. Do, then the subject, plus the verb, plus the object, question mark. Question type එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එක question එකක් විදිහට එන්නේ. ඒ නිසා question mark එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මේ විදිහට do, subject, then the base verb, then the object. In here, singular subject එකක් තියෙනවා නම් does මුලින්ම, ඊට පස්සේ subject එක, then the verb and the object. Let's go through that first. Do I polish my shoes? Does mother cook rice? Okay. I polish my shoes. Do I polish my shoes? Mother cooks rice. Does mother cook rice? Understand? Here, do comes in here. Just comes in the first. Then the subject, then the subject. මෙතනත් අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි simple present tense වල positive form එකේ ලියද්දී when you are writing the verbs in the simple present tense in the positive form we add an s to the basic verbs when it comes as a singular subject, but in here even in the question form we do not add an s for the base verb when you are writing about the singular subjects. Okay, අපි positive ලියද්දී singular subject sentences වල base verb එකට s එකක් add කරාට negative වලවත් question form එකේවත් ඒ විදිහට අපි rule එකක් follow කරන්නේ නැහැ. s එකක් දාන්න එපා. ඒක නිසා අපි කියන්නේ කවදාවත් does mother cooks rice නෙමෙයි does mother cook rice. Okay. Then the next one මේ විදිහට ආවොත් අපි දානවා what, where, why, who අනේ ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් how කියන words මුලින්ම ආවොත් අපි කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා බලමු.
මෙන්න මේ කොටසටම මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකට අර වර්ඩ් එක මුලින්ම දානවා. What do I කියලා I නැත්නම් we ඒ විදිහට අපිට හදාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට what, where, how, who, why ඒ වගේ වචන තියෙනවා. මම මෙතන examples 3යි දාලා තියෙන්නේ. තව වචන තියෙනවා අපි දන්නවා why, who ඒ වගේ ඒවාත් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා මුලට දාලා ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක ෆලෝ කරන්නේ. වැඩි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන එකම වෙනස තමයි ඒ වගේ වර්ඩ් එකක් ආවොත් ඒවා මුලට දානවා මෙන්න මේ words වලටත් කලින්. Let's go through the examples. What do they eat now? What does she eat now? What කියන එක ආවා on a do අපේ subject එක, verb and the object. What does our subject, then the verb, then the object. So hope it's clear for you. So if you want to write, you can write this note down. Alright then. So now we know about the format of simple present tense. Simple present tense වල format එක අපි දැන් දන්නවා. Positive ලියන්න දන්නවා, negative වලින් ලියන්න දන්නවා, as well as in the question form. Okay, and also we know about the plural forms of the verbs. කොහොමද අපි plural forms හදන්නේ? කියන එක අපි හොඳට දැන් දන්නවා. Okay then. So in here we have finished talking about the simple present tense or else the present simple tense. අපි දැන් මේ topic එක ගැන අපි කතා කරලා ඉවරයි. අපි දන්නවා දැන් first type of tense is simple present tense. ඒවා කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. Alright then. මම as a summary අපෝ ඔයාලට මේක summarize කරලා දෙනවා. අපි කියනවා simple present tense කියලා කියන්නේ that's something which happens repeatedly or often. Okay. Alright then. As well as we talked about the format of simple present tense, subject, verb, object. Then we learned how to write the plural forms of the verb. And then in here, it talks about the positive format, negative, as well as the question format. We discussed with the examples, අපි උදාහරණත් එක්කම මේ formats ඔක්කොම කතා කරා. Alright, so this is the end of our lesson for today. So let's meet with another video regarding the second type of sentence. Alright then, until that, goodbye all of you.